Fala galerinha do canal, beleza? Como que vocês estão? Tô aqui para esse vídeo pra vocês. E hoje eu vou dar continuidade naquela saga, né? Dos imigrantes que estão saindo da Colômbia, Venezuela, sentido aqui os Estados Unidos, beleza? Galera, mas antes, gostaria que vocês já curtissem, comentassem o canal aí, se inscrevessem no canal, que é muito importante, beleza? Dá essa força aí, eu sei que muitos assistem meus vídeos e não se inscrevem, beleza, galera? Dá essa força aí, né? Porque, assim, se vocês me ajudarem, né? Vocês engajarem o canal, a gente vai crescer junto e aí eu posso trazer mais novidades pra vocês, informações aqui dos Estados Unidos, beleza, galera? Já queria agradecer vocês aí, eu queria agradecer também o Charles aí que deixou um comentário aí. Tem mais pessoas que deixam muitos comentários aí, eu não gosto de ficar falando não, mas agora eu vou ficar dando um salve. Depois marca aí, dá um salve da quebrada, beleza, galera? Deixa aí o seu nome e fala de onde que você é do mundo, beleza? E aí eu vou todo vídeo, vídeo novo, vou dando um salve no final do vídeo, beleza, galera? Então já não deixe de se inscrever, curte, comenta e compartilha para ajudar o canal, beleza? Tamo junto. Então é isso, galera, vamos lá pro vídeo, vamos assistir comigo, vamos terminar aqui essa saga, beleza? Lembrando pra vocês que eles estão lá na selva, né, galera? Vamos assistir a parte 3 e 4, tá? Each dawn is a little more desperate, especially day 4. Water, the stuff of life, can save, but also poison. We use state-of-the-art filters on river water to keep healthy. Eles estão levando o próprio esquema deles ali, viu? Que falou que tem tipo veneno na água, né? É meio poluído, né? Então eles usam um filtro ali manual. Tomando água do rio ali. Vários miojão ali, você viu? E sim. E galinha. Galinha de feijão é top, hein? Qual que vocês The curtem? fight to live here is not just Eu against curto de nature. galinha de This feijão. tent, we are told, was used by thieves, where they spent the nights between picking their targets. Olha, galera, só que era It is a short walk from this, os caras que ficam Tres ali, a major crossroads tipo, close to the end of the walk, where migrants camp and key rivers meet. Those who at times seemed unlikely to make it are pushing on. Fueled by hearing the boats taking them to safety inside Panama are a matter of hours away, lembra dessa senhora, galera? even salvaging her stick Professora lá from na the water. Venezuela. Yet this is where stories of survival now merge with a darker past, of death and violence. Where our path, still relatively new and clean, used for only 12 days by the cartel, meets a much older one. Occasionally people still emerge from this route, but it's mostly walked by the ghosts of those before. Olha, galera, Their clothes and plastic quando as caught pessoas in já the estão passando trees por aí. from when the rains Olha. took the rivers higher. Now it is flat, silent, Olha, and speaks of olha decay. o corpo ali, galera. The bodies here have traces of a past, but there's no burial, Olha. no name, no memory. Complicado, né? No matter Muito how difícil. busy it evidently got, people were left behind. Fragments of lives abandoned or childhoods interrupted are cast aside. Ó, criança. Moments almost Olha. frozen in time, Esqueleto ali, galera, de uma pessoa. and the sound of the river, giant yet calm, echoing. The É people who difícil, pass galera. us Eu say they quero set fazer out esse in vídeo a aqui, group mas é of um negócio muito 400 from tenso, cara. É um Colombia. negócio muito louco. But something has changed. Locals tell us the cartel is fracturing, and now this old route competes with the new to be the safest and fastest. It's clearly losing. Tipo, tem um cartel aí, galera. Você viu que eles fizeram uma tendinha ali. Eita. Será que ele viu? Será que é um outro corpo? Alguma coisa? This is likely a crime scene. There are 3 bodies here in similar decay. Ah, Little is certain, but it is unlikely they died of natural causes in the same place at about the same time. The first, that of a man lying face down amid the roots on the pathway. The second is a woman on her back in the tent. The third body has a rope near her neck. She was found 3 weeks ago with her bra around her head, according to photographs. Panamanian authorities were told about this 3 weeks earlier, but there is no indication they have been here. não sabe, galera. Ele é People um terra just sem lei, né? walk by, past a cautionary tale nobody is heeding. It's just a reminder in a place that should be as peaceful as this of the sickening violence that
potentially faces migrants here every day. Vultures float above. The bones will likely soon be picked clean. The old route, we're told by one survivor who didn't want to be identified, is now preyed on by armed men in ski masks. It is his second bid to reach New Jersey, where his brother lives. New Jersey, galera. On the first trip, masked men raped women in his group, he says. On this trip, they demanded $100 from each of them, just days earlier. Falou que a primeira vez que ele tava tentando ir, galera, estupraram uma mulher. E aí ele... Agora, depois de comprar $100 por pessoa aí. And how do these men look? What were they wearing? What were they carrying? Todos encapuchados, tenían pistola, Capuzados com pistola. navaja, machete, tenían de todo. And what happens if you don't pay? A la hora de Dios, lo que ellos deciden. Ó, se você não pagar, eles que decidem o que vai fazer com você, entendeu? At Tres Borcas that night, the tents are pitched close together. Word of the thieves has spread. Plastic provides fuel, almost catching the jungle itself, choking the air. Talk is of food, the lack of it. They should be 4 hours from the boats to the rest of Panama and its roads, but the dry season has exposed the riverbed and it could be a lot longer. Falou que... And so it is only the night that floods in around their tents. Galera, vamos pro segundo vídeo aqui, beleza? Então deu pra entender ali que ele falou que é muito perigoso ali, que os traficantes e tal, eles falam, né, o cartel, e aí eles estupram, matam as pessoas. Vocês viram que no primeiro vídeo eu coloquei lá que muitas pessoas foram mortas ali, famílias, né? Porque eles que decidem, né? Então é crueldade, né, galera? É um mundo sem lei. Ele é uma terra sem lei, né? Então as pessoas estão se arriscando, galera, a ir para os Estados Unidos através desse caminho. Muito perigoso mesmo. Se você está pensando em fazer isso, não faça. Tem outras alternativas. Não importa a situação que você esteja. Como eu falei, cada um é responsável pelos seus próprios atos, né, galera? Mas é muito perigoso mesmo, sabe? Você colocar a vida da sua família em risco, a própria vida, de quem seja, galera. Ali, como eu falei, a terra sem lei. Se de repente... sei lá, se você cruzar com um cartel aí, né? Tem outras formas, tem outras oportunidades, tem asilo, tem outras oportunidades, beleza? Mas vamos continuar aqui o vídeo pra não ser um vídeo muito grande, tá? Pra vocês, falta pouco pra gente zerar. Esse é o último vídeo aqui do caminho. This is the last leg, the last gasp, Day day 5. Like so much of the journey, the next step, the boats to Panama's migration processing and camps, are just hours away. But is it 2 or 7? And it sometimes does feel like the whole world is on the move, just here. I meet Mohammed, a Lebanese man who it turns out lived not far from me years ago when I lived in Beirut. He's tried twice to get a US visa to see his American wife in San Antonio and his children, who he says he's not seen for 5 years. If you want to die, the life is very short. If I want to die, I have 55. Eu vou só explicar. Ele é um libanês que ele explicou que a família dele tá nos Estados Unidos. Faz 5 anos que ele não vê, que faz já tentou várias vezes aqui o visto, acho que 2 vezes, não consegue. Ele tá tentando chegar lá no Texas, em San Antonio, ele falou que a família dele tá lá. Então, ele tem 55 anos e ele tá tentando essa caminhada aí, tá, galera? Então, tá tentando ver se ele chega lá. É complicado, né, galera? É triste. If I want to die on the street, I want to come. I don't care. I want to see my family. Ele quer ver a família dele, não importa se ele vai morrer, não importa o que aconteça. It's not easy. Maybe Não é you fácil. die on the street. Anybody, look, everybody, you look tired. Everybody, maybe you die here. You know that. But more often than you expect, that does not happen because of crowds like this. Daniel from Venezuela started walking 10 days ago and has injured his ankle. 4 días metió aquí, 4 días. Quantos dias que ele machucou? 4 días. 4 días, no ha comido nada. Pessoal, tô se ajudando aí, galera, tá?
hacer una camilla. Vamos a hacer una camilla. Come, brother. ¿Quién tiene pan ahí? Nosotros tenemos chihuahua, le vamos a dar algo. Tô ajudando o cara. Porque ele virou pra ele, né? 4 días. Time and again, something pure shines. Ela tá ajudando ele, né? Então, A ver, que si vamos a matar ese coño. Vamos a Lleva, espere. Ay, mi. Vamos a poner la vaina. They've met minutes earlier, but are now unified in saving a stranger. Una entrevista de 2 horas que costaba $200 millones, tenía que tirarlo para acá. Hombre, está loco. En Estados Unidos no hay psicólogos que le hacen esta razón a ese hombre. quem foi que saiu usar psicólogo, isso aí, né? O cara tá ajudando ele. O cara tá Carrying him ajudando through ele. the rocks puts them at risk of injury too. Porque eles também indo pela ali. Perigo pra eles também, né, galera? Que se quebrar Truly, o pé, virar o pé, nobody torcer. seems to have been left behind. The disabled girl Anna, who we Essa menina last que tem saw with her problema. mother in a camp by the river, has also found help. Tem... His real name is Enna Sanchez, age 27, from a Venezuelan-Colombian border town, and he's been carrying her for a day. Pues bien, casi así comía no, porque no sabemos cómo es especial. especial. Estamos a ver si llegamos allá, le damos un jugo o algo. No, a mí me toca esperar ahí a la señora, a la mamá de la niña, porque... There is something particularly awful about these last miles. Foi uma coisa bem The estranha nessas sun últimas is partes. mercilessly hot. The river and the boats ahead are so much further than they would be when the river is higher. Aqui tá muito quente, galera, People pra se drop passar from the mal. heat. These Muito last quente. moments of the walk just strikes you how incredibly tough all these people are and the sheer grit Essa reta that final they're é showing complicado, galera. to get this far, but also how incredibly unpleasant the places they must be fleeing from are to make them endure this kind Muitos são machucados, né? Pode torture to some uma degree tortura. over many days. Depois de menos. Finally, through the Vários haze dias, of the né? parched rocks, they see it. And leaving the trek is yet another ordeal, another cost. Quero A pegar line esse again, barquinho aí, galera, this pra time for $20 a head to pagar pack into these boats. $20 pra Run by the pegar o local barco. tribe, at least $300 is made on each boat. 6 boats always loading from dawn till 4 p.m. That's, again, a lot of money. Quando But sai also, ali, too many customers. There is a fight. Someone cutting in line. This may be a então vamos medical brigar lá rescue com helicopter. furar a fila lá no. That is the first that we've seen of the Panamanian government since we've arrived. Perigo The também, né, boats galera? barely float, but like so much else, the risk is relative about what you've gone through before. The jungle trek is 66 miles only. They have 3,000 more ahead to the US border with Mexico. É, nem, o alemão começou, galera. Eu pensei que era a última, mas não é não. Ainda tem uma parte aqui ainda do... Tem a quinta. Galera, vamos assistir aqui a quinta, que também é pequenininha, tá? Acho que essa também não sei se é a última, mas vamos assistindo aí, vamos fazer essa série aí. Que vocês podem ver aí que, na verdade, agora eles pegaram o barco, né? Vamos ver o que vai na continuidade aqui. Que é uma tribo, tá, galera? Falou que é uma tribo que cobra $20 por pessoa. Acho que são 6 pessoas por canoa, parece.
Não, não é não. Whatever reward or simple pause from pain they had hoped for, they are not going to get it. The same problems somehow emerge on the water. Too many passengers to maximise profit weighs the boat down to the riverbed in the low waters of dry season. They can only move when some of them get out. They barely notice the human skull sat on a log here. Pesado, né? O barquinho A afunda pregnant quando woman o rio tá Belle baixo. gets a ride with us. Her Isso é. son also does what he can Ela to tá help us grávida. keep afloat. Panama's government isn't even using a spoon to try and lessen the flow of humanity to here. They just whisk them on through, increasingly overwhelmed by the numbers. We dock in Baja Chiquita, the first reception point in Panama. Agora chega nessa They cidade are then agora. moved to their next stop, é Barra the Chiquita. camps. The Panamanian authorities were keen to show us 2 facilities, but declined to be interviewed for this report. Porque The eles não first quiseram, was this, San não Vicente, quiseram fazer clean, nenhuma new, with entrevista. plumbing and power. But then they also took us here, to the gruesome limbo of Las Lajas. The wait in this camp is for the buses to neighbouring Costa Rica, each seat costing $40. $40 por pessoa, galera. Acho que We're shown the showers, barely standing as they are. There's no drainage here, all the water from the Opina la showers persona de just eso. runs out onto the land back Toda la home. persona de eso, ¿qué opina? But come see this, it's particularly disgusting. It's the washing area. era It's de human lavar. feces. Es un lavadero. And there's no water coming out of these taps. We Não meet tem água, Manuel né? and wife O pessoal Tamara again, dá barro ali struggling. mesmo, você viu? Se no fue duro. Yo no veía salida. Ya estaba teniendo pesadillas. Pois tá tendo pesadelo, né? Ella fue la fuerte de la familia. Yo me derrumbé. Porque ela é forte. This is where dirt and their earlier exhaustion perhaps catch them. Dale, la última Ele llave. quer tomar um. Dale. Esa, mi amor, y ya. Colocarle la cremita. O time tá passando mal. Prepararlo, ¿qué? El mayor de 5 años tiene diarrea, tiene fiebre y tiene vómito. Isso é alguma virose, né? Alguma coisa com diarreia, vômito. Y la bebé de 1 año tiene insolación y también como fatigada, como cansancio, como fiebre. Não é fácil, né, galera? É difícil. O sea, yo no quiero comida, no quiero bus, que lleguen los buses. Pues te podré imaginar agobiado, angustiado, preocupado, decepcionado todo. Porque la idea de todo este recorrido, ya después que uno pasa el tramo largo que es la selva, lo más peligroso, ya es conseguir, o sea, una mejor forma para seguir avanzando. Y no es lo que estamos haciendo, que estamos parados. Pasa que toca, o sea, no sé, hay un ambiente también, o sea, un poco peligroso, entonces toca hacer que uno no tiene. Pues. Pero claro, yo tengo para salir. La demora es a los buses. Some have started working here as cleaners to earn a seat on the bus. He's been here 15 days. 15 días, sí, como hace 2 semanas pusieron a limpiar todo, baño, nos pidieron a limpiar todo, caminar para allá. Tranquilo que si ustedes limpian, nosotros lo vamos a sacar en un autobús para allá. Ve la fecha que estamos. Llegaron los autobuses anoche. Anoche llegaron los autobuses, sacaron toda la gente con plata. Porque si no tiene los 40 dólares no te vas. Tem que pagar, galera, pra sair dali. Então, If you don't have money, you don't move. se não tem dinheiro, There você are não, few tidy não move. endings to these Você não stories. move. Many don't want to be found and end up surviving in servitude to a trafficking machine bigger and richer than they. Ainda tem muito chão ainda, galera, dali. Então, tipo, acabar de chegar no Panamá, então ainda tem chão. We lost contact with Luva and his father, and also with Anna and her mother. Porque eles perderam contato com Yendri eles. and her mother, Maria, last told us they were in southern Mexico and were out of money. We don't know
if Wilson made it to a Miami swimming pool. It is sadly fitting. Their stories will soon be replaced with those of others, also enduring agony, limbo, even deportation to the start. An infinite cycle, endlessly fed with willing new souls, fleeing limitless misery and throwing themselves headlong into a place where they will find great courage and sacrifice. Eu só vou parar um pouquinho aqui só pra... Isso é o que ele falou, né? Ele falou que... Vou voltar aqui Não vou voltar, não. Mas ele falou que perdeu o contato com, né, com aquele menininho que falou que ia pra Miami fazer piscina, né? E aquela senhora que tava com a filha lá, que era professora da Venezuela, eles estavam no México, né? Southern México. E eles falaram que estavam sem dinheiro já. Então não sabe como que vai ser, né? E enfim, galera, é muito difícil, né? Porque... Vamos finalizar aqui, eu finalizo com vocês. More than 87,000 people tried to cross through the Darien Gap in the first 3 months of the... Porque 87 mil pessoas cruzaram por aquele gap ali, só em 3 meses desse ano. This year, according to the Panamanian government. Just last week, the U.S., Colombia, and Panama announced they would launch a 2-month campaign to try and stop people from making the dangerous journey and try to open up other ways for people to migrate. Next week, we'll bring you around the globe. É isso, galera. Vocês viram aí que como funciona, né, galera? É muito perigoso ali. Então, por exemplo, ali ainda é só o começo, como eu falei pra vocês. Estão no Panamá, ainda tem chão ainda até chegar nos Estados Unidos. Então tem muita história, tem muito chão, né? Então não é simples, né? E você viu que eles falaram que os outros governos, né, com o Panamá e tal, os Estados Unidos vão se juntar aí pra ver se eles conseguem fazer um outro tipo de caminho para que eles possam pedir asilo, né? Mas, galera, é aquilo que eu falei, não comporta todo mundo também, tem tudo isso, né? Você vai pedir asilo, não vai poder entrar, é complicado, galera. Então, essa crise que eles estão fazendo nesse sentido aí de forçarem, né, as pessoas a migrarem, né? Assim, vocês viram que o Maduro tava lá no Brasil com o Lula, né? E, galera, infelizmente, sabe como que é na esquerda tá no poder? É triste, galera, é triste. Então, deixar aqui meu ponto de vista, que já falei que eu não sou nem de direita nem esquerda. Eu acredito nesses caras aí, né? Infelizmente é tudo uma máfia. E tá nem aí pro povo, né? E o povo se matando aí, brigando, e eles estão nem aí. Mas, claro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Vocês viram como funciona. Isso aí é só o começo, tem muita coisa. Tem muito chão. E aí depois eles não sabem se eles vão entrar, porque eles, dependendo de qual vai ser a opção deles, se eles vão chegar na fronteira e pedir asilo, aí às vezes vão entrar, porque ele falou aqui, vão ser deportados e tal. Cara, em 3 meses passaram 87 mil pessoas ali. Se você multiplicar isso por 4, galera, por aí, mais ou menos 90 mil, 9 vezes 4, 360 mil pessoas, galera, passando por aquele lugar, cheio de traficantes, cheio de cartel, cheio de gente pilantra, né, cheio de pessoas mal intencionadas. Não estou falando eles, estou falando as pessoas que estão ali. E eles estão vindo pra cá e também não sabem se... É tudo incerto, né? Não tem nada certo. Então é muito complicado. Então, como eu falei, cada um é responsável pelos seus atos. Tem outras formas de fazer isso. De não colocar a vida da sua família, a sua vida em risco, né? Como eu falei, os países vão entrar em um acordo, vão conversar, né? Eles vão conversar pra ver, né, se tem alguma solução, coisa que eles podem fazer pra facilitar esse caminho, né? Saída pros Estados Unidos, né? Pra pedir asilo, alguma coisa assim. Mas, como eu falei, aí mesmo assim ainda não é nada certo, né? Então, além disso, vai dinheiro, dólar, e, eles saem de um país de terceiro mundo sem dinheiro, como que você vai? 40, 20 por pessoa, então, imagina. Tua família de 4, 5, você, tua esposa e o seu filho, são 20 são 60, 40 são 120, né? 3 vezes 4. E, galera, é muito triste, então vocês tomem cuidado. Tem um jeito mais fácil, um jeito melhor de fazer isso. Mas como eu falei, você é responsável pelos seus atos e queria mostrar pra vocês como que funciona essa caminhada, né? Essa história de caminhada aí pra essa parte aí que é muito perigosa, uma das florestas, uma parte mais perigosa, uma floresta mais perigosa né, do mundo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Já curte, comenta e compartilha. Se inscreva no canal novamente, dá aquela força pra nós. Beleza, galera? Tamo junto e eu vou vir com mais vídeo pra vocês.